Good. Let me turn to question number 30. Respiration is A. Anabolic and exogenic. B. Catabolic and exogenic. C. Anabolic and endogenic. D. Catabolic and endogenic. Good. እዚህ ላይ ተማሪዎች ያንዳንዱ ዲፋይን ማለት እንችላለን። Let me start from respiration. Respiration ማለት is a process which break down molecules, especially glucose, to produce energy with or without oxygen. Good. Catabolic ማለት ደግሞ the same type of reaction within that of respiration. ከrespiration ጋር የሚመሳሰሉ ነው። It involves breakdown of molecules. And exogenic means the opposite of catabolic. It releases energy. I mean that's similar. ተመሳሳይ ነው exogenic actually. Whereas anabolic ተቃራኒ ነው። የrespiration የcatabolic as well as የexogenic, which is synthesis of the molecules የሚያደርግ ነው. But endogenic አሁንም ከነሱ ጋር ተቃራኒ ነው ግን ከአናቦሊክ ጋር ተመሳሳይ ነው. It absorbs energy የሚያደርግ ነው. So ጥያቄያችን respiration የሚመሳሰለው ከየትኛው ጋር ነው የሚለው ነው. So የሚመሳሰለው አሁን በኤክስፕላኔሽኑ እንዳየነው ካታቦሊክ and exogenic ይሆናል ማለት ነው. So the correct answer is choice B ይሆናል ማለት ነው. Good. Let me turn to question number 14. 1-4. Which one of the following condition is least likely to denature an enzymes? A. Low temperature. B. Extreme pH. C. Heavy metal ions. D. High temperatures. Good. እዚህ ላይ more focus ማድረግ ያለብን ስናነጻጽራቸው ነው እንጂ ኢንዛይምን አፌክት የሚያደርጉ ቤዚካሊ አራት ነገሮች አንዱ ቴምፕሬቸር pH as well as that of inhibitors and substrate and enzyme concentration የምንላቸው ናቸው. So ፋክተሩ አፌክት በብዛት የሚያደርገው ስናይ low temperatures ሳይሆን extreme temperature at low as well as at high enzyme denature ያደርጋል. denature ስንል ሼፑን ሉስ ያደርጋል ኢንዛይሙ already ፋንክሽኑ ይቆማል ይሞታል ማለት ነው. extreme pH exactly affect ያደርጋል but ከሄቪ ሜታል ጋር ስናነጻጽረው ይሄኛው more affect ያደርጋል ኢንዛይምን ጊዜም አይሰጠውም. So least likely to denature an enzymes when you compare within this, the choice is the correct answer. High temperature ምንም ጥርጣሬ የለውም it can be affect and denature lose the shape of the enzymes. Exactly. So the correct answer is choice C, heavy metal ions. And we do have time to save that of a given enzymes from that of denature. Least likely to affect የሚያደርገው ይሄኛው ነው። ሌሎቹ ግን ኮምፔር ስናደርግ denature የሚያደርጉ ናቸው. Good. Let me turn to question number 50. What are the compounds that have the same chemical composition but different arrangement of atoms? A. Anomers. B. Polymers. C. Isomers. D. Monomers. So biomolecules የሚለውን part identify or address የሚያደርግልን 11ኛ ክፍል. So ከኬሚስትሪ ፖይንት ጋር የሚገናኝ ነው. ይሄን ዲፋይን ስናደርግ that of anomers ማለት is a type of geometric variation found at certain atoms in carbohydrate molecules ማለት ነው. So ከዚህኛው ጋር አይገናኝም። ቫሪዬሽኑ ዲፋይን የሚደረገው atoms carbohydrate molecule ላይ ነው geometrically ነው but ይሄኛው ይጠየቅ ነው the same chemical composition ኖሮ arrangement vary የሚሆን ነው. good. polymers ስንል from the word by itself እንደምትረዱት poly which means large or many molecules or macromolecules composed of many repeated subunits ማለት ነው. whereas isomer ጋር ስንመጣ compounds that have the same chemical composition but different arrangement. the same chemical composition but different arrangement የሆነ የትኛው ነው? choice C, isomer ይሆናል. monomer ማለት a single unit which is form polymer ማለት ነው. so the correct answer is choice C, isomer ይሆናል. example ብንወስድ glucose, galactose and fructose have the same formula but different structures or different arrangement አላቸው.
So ትክክለኛው መልስ የሚሆነው አይዞመሪው ነው። Good. Let me turn to question number 60. The hypothesis which a science tries to disprove is called A. Alternative hypothesis, B. Ad hoc hypothesis, C. Auxiliary hypothesis, D. Null hypothesis. So, ያንዳንዱን ስናይ alternative hypothesis ማለት a position that states something is happening, a new theory is true instead of an old one ማለት ነው. Whereas ad hoc hypothesis is a one created to explain a wave fact that seems to refuse one belief theory ማለት ነው. Auxiliary hypothesis is other than test hypothesis which is assumed to be true. Whereas null hypothesis ማለት is a hypothesis that scientists try to disprove, reject or nullify የሚደረግ ነው. So ከነዚህ ውስጥ ስናነጻጽር ከጥያቄችን ጋር የሚሄድ hypothesis which is scientists try to disprove የሚል ነው. So the correct answer is D. Null hypothesis ይሆናል ማለት ነው. Good. Let's be turning to question number 70. 17. Of the following patterns of innate behavior in animals, which one is considered the simplest? A. Reflex action. B. Instinctive behavior. C. Taxis movement. D. Kinesis movement. Good. ይህንንም define ማድረግ እንችላለን. The first one is reflex action ስናይ is a rapid or sudden and automatic response to stimuli, and it is inborn and called simple reflex. Example, blinking of the eye, knee jerk, and choking etc. እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ. Whereas instinctive behavior ማለት defined as non-learned or inherited genetic pattern. ይህ ማለት በልምድ የምናመጣው ሳይሆን በተፈጥሮ ውርስ የሚመጣ ወይም በውስጣችን ስንወለድ ይዘን የምንወለደው የቢሄቪየር አይነት ነው. And generally ensuring the survival of species. Example, spinning web by spider, nest building, and other maternal activity. እናትነት እንስሳቶች የሚያደርጉት ለልጆቻቸው ሳይማሩት ማለት ነው በተፈጥሮ የሚያደርጉት እንክብካቤ ቤት መስራት አይነት ነገር ስፓይደር ቤቷን የመስራት አይነት ነገር ይሄ instinctive behavior እንለዋለን. Seriously, taxis movement is the movement of an organism in response to stimuli such as light or the presence of food ማለት ነው. And the kinesis movement ስንል is a movement that lack directional or non-directional እንለዋለን. Orientation and depend upon the intensity of stimulation ማለት ነው ተማሪዎች. So ከዚህ ውስጥ የተጠየቅነው ምንም ነው considered as simplest የሆነው የትኛው ነው የሚለው ነው. So simplest the choice is a correct answer. Reflex action. So a rapid or sudden and automatic response to stimuli ያልነው ነው. So our correct answer is reflex action. Good. Let's be turning to question number 18. 1-8. In which geologic period is the evolutions of human most probably believed to have happened? A. Tertiary period. B. Jurassic period. C. Cretaceous period. And D. Quaternary period. So, in ስናይ quaternary ስናይ human evolution happen የሆነበት ነው. Tertiary ስናይ mammals diversity happen የሆነበት ነው. And that of Cretaceous ስናይ period extinctions of dinosaurs, first primates, first flowering plant happen የሆኑበት ነው. Whereas Jurassic period ስናይ first bird and the dinosaurs diversity happen የሆነበት period ነው. So የተጠየቅነው ይሄኛው human period happen የሆነበት evolve የሆነበት የትኛው period ነው የሚለው ነው. So the correct answer is quaternary period. choice D ይሆናል ማለት ነው. Good. Let's be done question number 19. 1-9. The daily cycles of activity that occurs over 24-hour period of time is called A. Circadian rhythm. B. Kinesis behavior. C. Stimulus response. D. Taxis behavior. So እዚህ ጋር ቅድም ዲፋይን አድርገናቸዋል አብዛኞቻቸውን ምናልባት ያልጠቀስነው ካለ kinesis behavior ስንል change in rate of movement due to change in stimuli intensity ማለት ነው.
whereas taxis ማለት movement of small animals towards or away from stimuli. Again, circadian rhythms እዚህ ጥያቄው ላይ የተጠየቀ ነው 24 hours period ጋር የሚገናኝ ማለት ነው circadian rhythms which means cyclic behavior patterns that are repeated every 24 hours በየ24 ሰዓቱ happen የሚሆን ነው so our correct answer is circadian rhythms ይሆናል so choice is the correct answer good let's return to question number 20 which one of the following terms best describe the number of different species in the biosphere or in the particular area. Describe number of different species. A. Biodiversity. B. Species diversity. C. Ecosystem diversity. D. Genetic diversity. So, different species የሚል ነው. So, directly focus ማድረግ ያለብን defines another A. Biodiversity ማለት it's a combination of two words biodiversity. Bio life ነው diversity means variety. So ቀጥታ ከጥያቄችን ጋር የሚገናኝ ማለት ነው different species of life in particular area define የሚያደርግልን biodiversity ይሆናል. Species diversity single organism define የሚያደርግልን ነው. Ecosystem ስንል that of living and non-living component post የሚስ ነው. Genetic diversity ስንል ከማይቶሲስ ጋር variation ጋር የሚገናኝ ነው እንጂ within that of a species አይደለም in particular area explain የሚያደርግልን አይደለም so the correct answer is choice A biodiversity ይሆናል ማለት ነው good let me turn to question number 21 which chemical test is routinely performed to diagnose patient for AIDS A culturing opportunistic infectious agent B serological test for anti-HIV antibody. C. Culturing the virus on special media. D. Determining hemoglobin amount. So, እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለብን routine diagnose patient of AIDS ለመመርመር HIV patient የሆነውን ለመመርመር የምንጠቀመው የትኛው culturing opportunistic infectious agent ማለት ይሄ ቫክሲን ለማግኘት ላቦራቶሪ ለፈርዘር ምርመራ የሚደረግ ነው አይሆንም serological test for anti HIV antibody exactly ይሄኛው correct answer ይሆናል in the body as well as in the blood of HIV is examined by detecting the antibodies produced by lymphocyte that targeting any free HIV is a perfect way of measurement to diagnose ማለት ነው So serological test for anti-HIV and antibody is the correct answer. So choice B is the correct answer. Good. Let me turn to question number 22. Which one of the following human disease is not correctly matched with mode of transmission? A. Malaria vector. B. Cholera contaminated water. C. Sleeping sickness, physical contact. D. Influenza droplet infection. Good. ይህኛውን ጥያቄ ስናይ way of transmission ኮምፔር የሚያደርግልን ነው ግን ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው ነው malaria ስናይ በቬክተር ትራንስሚት የሚሆነው exactly that vector is known to be anopheles mosquito female anopheles mosquito ነው የሚተላለፈው ትክክል ነው ኮሌራ exactly waterborne as well as exactly foodborne ነው basically waterborne disease ነው contaminated water ይተላለፋል whereas sleeping sickness physical contact አይደለም sleeping sickness የሚተላለፈው by insects or vector disease ነው which is ጸጸፈላይ በመነላት insect ነው የሚተላለፈው and the influenza exactly by droplet infection so correctly match የሆነው choice C is the correct answer ይሆናል Good. Let me turn to question number 23. What is the ultimate source of the electron that replace those lost from the photosystem to during photosynthesis? A. Photosystem. B. Water. C. Chlorophyll A. D. Chlorophyll B. So it's become ultimate source of the electron during photosynthesis process. በሚያከናውኑበት ጊዜ or ፕላንቶች በሚያከናውኑበት ጊዜ የትኛው ነው the ultimate source of electron የሚሆነው የሚለው ነው
So ይሄ ፕሮሰስ ሁለት ሲስተሞችን ክሬድ አውት ያደርጋል። ፎቶ ሲስተም 2 እና ፎቶ ሲስተም 1። ፎቶ ሲስተም 2 680 and ፎቶ ሲስተም 1 700 ይሆናል። የሚቀድመው ይሄኛው ፎቶ ሲስተም 2 ይሆናል። ፎቶ ሲስተም 2 ኤሌክትሮንን የሚያገኘው ዳይሬክትሊ ከወተር ይሆናል ማለት ነው። ወተር ስፕሊት በመሆን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ሶ የሚጠቀም ኤሌክትሮን ሃይድሮጅንን ይሆናል ማለት ነው። ሶ አልቲሜት ሶርሱ choice B is the correct answer. Water ይሆናል ማለት ነው። ክሎሮፊል A እና ክሎሮፊል B absorb የሚያደርጉ ናቸው that of light, whereas photosystem system which contains both photosystem 2 and photosystem 1. So ከጥያቄያችን ጋር ራሱ ዳይሬክት የሚገናኝልን the choice B is known to be water. Good. Let me turn to question number 24. In which part of mitochondria does the Krebs cycle take place? A. In the intermembrane space. B. On the inner membrane surface. C. On the outer membrane surface. D. In the matrix. Good. እዚህ ላይ ሞር ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ተማሪዎች stages of respiration, aerobic respiration የሚለው አራት ስቴጆች አሉ። The first one is glycolysis, and the second one is link reaction. The third one is here Krebs cycle, and the fourth one is ETC ናቸው። የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ የሚከናወነው ምን ውስጥ ነው? ሳይቶፕላዝማ ውስጥ። ሊንክ ሪአክሽን ማይቶኮንድሪያ ውስጥ which is fluid matrix. The third one is Krebs cycle, again is carried out in the fluid matrix of mitochondria, and ETC is inside mitochondria known to be crystal. So የተጠየቅነው Krebs cycle ምን ውስጥ ነው የሚከናወነው? In the matrix of mitochondria. So choice D is the correct answer. Good. Let me turn to question number 25. If a homogenate of eukaryotic cell is spun in centrifuge, which of the cellular settle out first? A. Ribosome. B. Nucleus. C. Chloroplast. D. Mitochondria organelles. So እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ቀደም እንዲህ አይነት ጥያቄ አንስተናል ስለ ሴንትሪፊውጅ ፋንክሽን ስፓን ማድረግ ነው። during spanations of that of organelles ስናደርግ ኦርጋኔሎችን ለማጥናት የምንጠቀምበት ወይ we call it that ultracentrifuge እንለዋለን or cell fractionation ነው። ኦርጋኔሎችን አይደንቲፋይ ለማድረግ በዚህ ጊዜ ሴትልድ ይሆናሉ depend on what their sedimentation weight. so በዚህ ውስጥ ሴዲሜንቴሽን ጊዜ የትኛው ነው ፈርስት ሴትል የሚሆነው? so depend on weight. so large weight ያለው ቶሎ ሴትል ያደርጋል እያለ ይሄዳል። so ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ሴትል የሚሆነው at the first step centrifuge ሲደረግ ኒኩለስ ነው። ከዛ ማይቶኮንድሪያ ላይሶሶም ፔሮክሳይሶምስ ነው። then ሶስተኛ ደረጃ ላይ ፕላዝማ ሜምብሬን and EPR or endoplasmic reticulum ነው። finally settled የሚሆነው ራይቦሶምስ ነው። so in our questions first settled የሚሆነው or large weight ያለው የትኛው ኒኩለስ ይሆናል ማለት ነው። choice B is the correct answer. whereas ribosome መጨረሻ ላይ settled የሚሆነው because have less weight. so the correct answer is choice B. Good. Let me turn to question number 26. Of the following four elements, which one is the least abundant in living things? A. Oxygen. B. Hydrogen. C. Sulfur. D. Carbon. So, identify የምናደርገው based on the percentage of the molecules inside living things. Look, hydrogen 59% ነው. Oxygen 24% ነው. Carbon 11% ነው. whereas nitrogen 4% ነው. sulfur እና phosphorus less than 2% ነው። ልጆች ስፑንጅ የሚለውን ሜታል ስትራክቸር አትርሱ። sulfur, phosphorus, oxygen, nitrogen, carbon, hydrogen ከዚህ ውስጥ the highest የምንለው hydrogen ነው። the least የምንለው sulfur እና phosphorus, next nitrogen. so we're asked የተጠየቅነው least abundant ትንሹ የትኛው ነው? so ከዚህ ውስጥ the least abundant is choice C known to be sulfur ይሆናል ማለት ነው። sulfur. Good. Let me turn to question number 27. In what way does antiretroviral drug or ART help AIDS patients? It's A.
provide immunity, B. Stop the multiplications of HIV, C. Stimulate the multiplications of T helper cell, D. Kills opportunistic infectious agent. So እዚህ ውስጥ ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን አንቲ ኤአርቲ የምንለው ለኤችአይቪ ህሙማኖች የሚሰጠው ጥቅሙ ምንድን ነው? ፕሮቫይድ ኢሚዩኒቲ ያደርጋል አይደለም? So stop the multiplications of HIV, exactly. Antiretroviral drug breaks the life cycles of HIV ስለሚያደርግ ለጊዜው multiplication stop ያደርጋል። But HIV እንደሚታወቀው is found between boundary of living things and non-living things. ተመልሶ ይነሳል ላይፍ ሳይክሉ። So በየጊዜው መውሰድን የሚመከረው ለዛ ካቆም ተመልሶ ይነሳል ላይፍ ሳይክል። So ያ ላይፍ ሳይክሉን ስቶፕ ለማድረግ ART ይወሰዳል ማለት። So the correct answer የሚሆነው choice B, stop the multiplications of HIV ይሆናል ማለት ነው። Good. Let it be turned to question number 28. Within a few weeks after heavy rain, pool becomes filled with tadpole. What is the source of tadpole? A. The rainwater. B. The mud of the floor. C. The decaying vegetations of the pond. D. The eggs laid by frogs. So እዚህ ጋር ማወቅ የሚኖርባችሁ pools becomes filled with tadpole. ታድፖሎች የምንላቸው እነዚህ የእንቁራሪት ልጆች በሄቪ ሬን ኦር በክረምት ወቅት ይኖራሉ። እነዚህ የሚመጡት ከየት ነው በበጋ ያልነበሩት የሚለው ጥያቄ ለመመለስ the rain water ነው፣ ግን ከየት ነው ሶርሳቸው የሚመጡት? the mud on the floor comfortable situation ነው። the decaying of vegetations of the pond exactly comfortable ነው። eggs laid by frogs exactly ሶርሱ ከዚህ ነው። መጀመሪያ እንቁላሎቹ የጣሉት እንቁላል ነው ታድፖል ፎርም እንዲሆን የሚያደርገው እንጂ እነዚህ አይደሉም ሶርስ የሚሆነው። እነዚህ ሶስቱ ABC ቾይሶች ኤክስፕሌን የሚያደርጉት spontaneous generation living things arise from non-living things የሚለው ነው። እነዚህ ሶስቱ non-living things ፕሮሰሶች ናቸው። they are comfortable but not produce that of the tadpole, but the egg laid by frogs are the source of that of tadpole. So the correct answer is choice D ይሆናል ማለት። Good. Let me turn to question number 29. Which bacteria genus fix nitrogen in the nodules of leguminous plant? A. Agrobacterium. B. Rhizobium. C. Stercolia. D. Azobacterium. So ይህን ጥያቄ ናይትሮጅን ሳይክል ላይም አይተናል። ሶ የባክቴሪያ አይነቶችን ማወቅ ኢምፖርታንት ነው ማለት ደጋግሞ እንዲህ ልንጠየቅ እንችላለን። ሶ the correct answer የሚሆነው ራይዞቢየም ባክቴሪየም ነው ማለት choice B, which is nitrogen fixing bacteria በመባል ይታወቃል and that live on the root of nodules leguminous plants ላይ ፎርም የሚሆን ነው። እዛ ላይ በመሆን ናይትሮጅን ፊክስ የሚያደርግልን የባክቴሪያ አይነት ነው። እነዚህ በሽታን የሚያመጣ ነው የባክቴሪያ አይነት። አዞባክቴሪየም ከዚህኛው ጋር የሚገናኝ አይደለም። so the correct answer is rhizobium ይሆናል ማለት ነው። Good. Let's return to question number 30. Which of the following pair of process add carbon dioxide to the atmosphere? A. Decomposition and composition. B. Respiration and photosynthesis. C. Photosynthesis and fossilization. D. Combustion and respiration. Good. እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ፕሮሰሱ የትኛው ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሪሊስ የሚያደርግ? ሁለቱም ሪሌሽኖች ሪሊስ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ይህን ስናይ ዲኮምፖዚሽን፣ ኮምባሽን በርኒንግ ኦፍ ዳት ኦፍ the given substance ማለት ነው። ሶ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሪሊስ ያደርጋል፣ ግን ዲኮምፖዚሽን not always, right? not always. that of autotrophic ባክቴሪያዎች ሪሊስ ያደርጋሉ፣ ሌሎቹ ግን ሪሊስ የማያደርጉ አሉ፣ ሲምፕሊ ዲኮምፖዝ የሚያደርጉ። ሶ ሌላውን ቾይስ እናያለን። ቢ ሪስፓይሬሽን ኢን ፎቶሲንቴሲስ፣ ሪስፓይሬሽን ሪሊስ ያደርጋል whereas photosynthesis doesn't, carbon dioxide intake ያደርጋል by itself. C photosynthesis again it's intake not release, fossilizations can be released, whereas combustion ስናይ choice D these are can be released,
burning of substance ማለት ነው። respiration again can be released. So the correct answer is choice D. Both of them can release carbon dioxide to the atmosphere ማለት ነው። ሁለቱም ሪሊስ ያደርጋሉ carbon dioxide. So the correct answer is choice D ይሆናል ማለት ነው። Good. Let me turn to question number 31. One of the following is non-carbohydrate molecule. A. Collagen, B. Cellulose, C. Starch, D. Glycogen. So non-carbohydrate ማክሮሞሊኩሎችን basically በአራት እንከፍላቸዋለን። carbohydrates, lipid or fat, protein and nucleotide ናቸው። So carbohydrate ያለው ነው የትኛው? cellulose polysaccharide carbohydrate, starch polysaccharide carbohydrate, glycogen polysaccharide carbohydrate. So collagen is what? Protein, structural types of protein የምንለው ነው። So the correct answer is choice A ይሆናል ማለት ነው። Good. Let me turn to question number 32. Which of these elements is known to have less than 10% of occurrence in many cells? ይህን ጥያቄ ቀደምም አይተናል። abundance of element in living things የሚለው so carbon 11% ነው። A carbon, B nitrogen, C hydrogen, D oxygen. Carbon is 11% in living things, nitrogen 4%, hydrogen 59%, the most abundant, oxygen 24%. So which one is 10%? 10% ስንል ከ10% በታች የምናገኘው ካርበንን 11% ነው ከ10 በላይ ነው። ሶ ከ10 በታች የምናገኘው less than 10% the only nitrogen እዚህ ውስጥ ግን ሰልፈር አለ as well as other elements. So the correct answer is choice B, nitrogen. Let me turn to question number 33. And which of the following is the current state of biology more promising than realized major contribution? A. Food production and population control. B. Pest control and understanding about disease. C. Food production by GMO and genetic engineering. D. Understanding of the health and biodiversity conservation. Good. ተማሪዎች እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ባዮሎጂ በአሁኑ ሰዓት ፕሮሚሱ ለሰው ልጅ ሞር ኮንትሪቢዩት ሜጀር ኮንትሪቢዩት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው በየትኛው ነው የሚለው ነው። So food production population control ስናይ actually ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ግን ማነጻጸር አለብን ቾይዞች pest control and understanding about disease actually ያደርጋል food production by GMO and genetic engineering currently realized የሚያደርገው በአሁኑ ሰዓት በብዛት እዚህኛው ላይ ነው ማለት so choice is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። Good. Let me turn to question number 34. If a chimpanzee piles up boxes and climbs onto a rich branch of banana hanging from ceiling, which behavior is manifested? A. Operant condition. B. Trial and error learning. C. Latent learning. D. Insight learning. Good. እዚህ ላይም ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን ጥያቄውን መረዳት ነው። ነው እቺ አዲስ እንትን ከሚገባ አዲስ ኦኬ 36ኛ ይገባል 33ኛው ላይ አለ ይሄ 34 መጀመሪያ ኦኬ ያኛው ይገባል 36 ሪከርድ እያደረገ ነው ፖዝ አድርገው ኦኬ